ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਲਮ, you've already announced the re-election bid for the upcoming city elections. Yes. What? Good to see that excitement. Yeah. What was the reason behind deciding so? In the last 4 years, I've been out all over Surrey talking to people. And I wanted to get what people feel about city council. And so what I heard from the people is they wanted to go in a different direction. They felt that the council was heading in the wrong direction. They wanted to bring Surrey back to Surrey. And be appreciative of our agricultural land, our communities, our smaller communities like Crescent Beach that we're in. And they wanted to communicate with the public a lot more and listen to the public a lot more. The three issues that they told me were, to me, is what we're going to run our campaign on is affordability, the infrastructure, and safety. Those three things are key out there. And the public feels that we can do a lot better job on all three of those. And that's why on the affordability, for example, we're going to freeze property taxes for 4 years, not for 1 year, but for 4 years. On the safety thing, the one item is that they felt that we needed to get a helicopter, because we're the only big city in Canada outside of Vancouver that doesn't have a helicopter. Winnipeg, for example, is just going through the purchase of a police helicopter in Winnipeg right as we speak today. So we need to get that, and we will promise to have that done in the first 90 days. It's a tremendous tool for public safety in the city, especially Surrey, because Surrey is so big geographically, and we're split down the middle with agricultural land. And it's hard for the police, if they have to follow somebody or trace somebody or so forth, to get all around. But with a helicopter, it's instant just about. And so that's one thing. And then on the infrastructure, we announced one thing is that we need to build some more pools. But I will say also another thing we're going to do in our first council meeting is we're going to go ahead with the Newton Community Centre and the pool in Newton. We promised that 4 years ago. This council hasn't done anything on it. We're going to start the process. It's all done. The money's there. We're going to go ahead with it in our first council because Newton needs it. It's long been known that community needs a brand new proper swimming pool along with the community center. So we're going to do that. So those are just some of the ideas at this stage in our announcement we're going to do, but we have a whole list of other things that we are going to announce once we announce our full team. You mentioned the full team. My next question was actually about the slate. When can we expect your full team to be announced and getting to know about all the candidates? I would expect it will be anywhere in the next 4 to 6 weeks, somewhere in that range. We haven't determined exactly when, but it certainly will be in that particular range. And I might add, it is the best team that Surrey has ever seen. It has really got representation from all parts that make up a perfect council, meaning equal women, men, meaning equal cultures and so forth, meaning equal young and old, and equal basis for what makes up a council for, the 12th largest city in Canada, the city of Surrey. You call yourself old. We usually call people experienced. Well, that's what I do. Yeah. Experience old. That's the reason why. That's why the people want me back, to be honest with you. That's what I'm hearing out in the community. They want somebody that's experienced. They don't want a new person in right now. Surrey needs experience, and I carry that. So you talked about the community 4 years ago. The same community, the same residents, same voters. They denied you the mayoral continuity, and they chose Brenda Locke over you. What makes you think that this time around people are going to choose you
over Mayor Brenda Locke or any of the other candidates? Well, I think people have realized that what we say, we get done. Okay, the current council isn't that. They haven't done that. There's all sorts of things they haven't finished. So I think people all of a sudden realized that what Doug McCallum says or what Safe Surrey Coalition says gets done. Now, we have to have majority for them because we do have two councils, but when you only have two councils, you have no authority at all. So it's really hard to work in a council that some other slate has majority. So it's important for people to recognize. That's why we put together such a good team. We're going to present this unbelievable team in a number of weeks. And people need to support the whole team because we need that majority on council to get anything done. It's really, really critical. The other thing that happened in the previous election, I think, was that the votes got split very badly in a number of ways. I think this time that split, there always is splits. It won't be so big sort of as a split. And I only lost by 800 votes. So even with all those things, I was close. But the main thing I think people that I know, and it's not about me either, it's about the people of Surrey. I hear out there, they want things corrected in the three areas that I mentioned. And they know that if I say and our team says that we're going to do it, that it gets done. As Mr. McCallum just suggested, Mandeepa ji, that when you say it gets done, all over your boards, your advertisements, even over here it says Doug McCallum gets it done. So Doug McCallum ya Safe Surrey Coalition, what are you going to get done if you're chosen again and if Safe Surrey Coalition is given the chance to serve the community for the next 4 years? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਥਾਟਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ। LRT ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ LRT ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਥਾਟਫੁਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਿਸ 0% ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੂਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ RCMP ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਊਂਸਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਸਟਰ McCallum, what according to you is the most pressing issue for Surrey, and if you are chosen, how will you handle that? I think it's actually three that I've seen: affordability, safety, and infrastructure. We're a growing city, and we want to see it grow faster and provide proper housing. And I think we have to address, and we have in our platform, address those three areas: affordability, infrastructure, and safety. Any final comments? No, just that I'm excited to be running again. The people of Surrey, I've been out there and they've been pushing me and they're excited that I'm running again. So it's going to be a really exciting election. ਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਲ, ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ McCallum ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੇਅਰ McCallum ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ।